Okay, thank you very much. I want to thank you for all being here. We're going to start this panel, Strategic Litigation in LATAM on Gender Digital Violence. Um, so we can start with the video. This is in Spanish. Hola con todos y todas, muchas gracias por ser parte de este panel, por sumarse, sea que estén online o también en la modalidad on-site. Quiero agradecerles mucho por el interés en este tema. Mi nombre es Lucía León, yo soy de Perú, de la organización Hiperderecho, y en esta ocasión quiero compartirles un poco los aprendizajes que hemos venido alcanzando a lo largo de estos años con ocasión de el seguimiento, el monitoreo que hemos hecho de la legislación en materia de violencia de género en línea, pero también de cómo los operadores de justicia vienen pues aplicando esta legislación, ¿no? Nuestro primer acercamiento a este tema fue realizando una investigación que quizá muchos de ustedes conocen, que se llamó precisamente Conocer para Resistir, que es el primer estudio exploratorio tanto cuantitativo como cualitativo en la materia. Pero en 2018 ocurrió algo muy importante, ¿no? En el país. Ocurrió la emisión del decreto legislativo 1410, que es el decreto que incorpora 4 nuevos tipos penales al Código Penal, ¿no? Incorpora los delitos de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes íntimas y material audiovisual sin consentimiento, ¿no? Estos 4 delitos, todos ellos reconocen en su texto la posibilidad de que el hecho delictivo pueda cometerse también mediante el uso de tecnologías de la información en las comunicaciones, y de hecho en algunos casos es además un agravante, ¿no? Como es el caso de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, porque claramente pues el legislador reconoce que cuando este delito se comete haciendo uso de las TIC, su efecto, su impacto es mucho más gravoso por las características que ya conocemos, ¿no? Por la escalabilidad, por, digamos, la posibilidad de masificar el alcance del contenido y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la gran pregunta que surge para nosotros en Hiperderecho, allá por el 2018, es, ok, pero ¿cómo se va a aplicar? ¿No? ¿Cómo los operadores de justicia van a interpretar y van a aplicar esta nueva legislación? Y así es como nace el proyecto que nos ha permitido entender muchas de estas cuestiones, que es Después de la Ley, un proyecto que tiene una parte de investigación, pero que tiene también una parte de litigio importante, ¿no? Porque justamente el interés, como les decía, era comprender la forma en la que los operadores de justicia y la forma en la que el sistema de justicia en general iba a responder a esta nueva legislación, ¿no? Y una de las cosas que encontramos con mayor preocupación era precisamente que al momento de legislar estos delitos, hubo uno en particular respecto al cual surgen distintos problemas precisamente por la manera en la que fue legislado, ¿no? Es el caso del delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. ¿Por qué? Porque por el capítulo en el que consideraron incluir este delito, se trata de un delito de acción privada, no de acción pública. Eso significa que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, no se va a involucrar en hacer la investigación del caso, sino que la misma persona afectada está a cargo de construir una teoría del caso, de recabar las pruebas, de presentar en este caso una querella, que es como se llama en contraposición a la denuncia eh, que se haría para un delito de acción pública, ¿no? Eh, esta fue una de las primeras y grandes dificultades que nosotros encontramos, porque aunque parece una cuestión menor, en realidad tiene que ver no solo en la forma en la que las víctimas se van a acercar al sistema de justicia, que muchas veces va a ser revictimizante, porque además no va a haber el rol del Ministerio Público de perseguir el delito, eh, ni del Estado prácticamente en involucrarse en esto, sino porque también se relaciona con otros momentos de la cadena en el que otros operadores de justicia no saben bien cómo relacionarse con este delito, ¿no? Entonces hemos encontrado, por ejemplo, que en el caso de los centros de emergencia mujer, el Ministerio de la Mujer, incluso el mismo Ministerio de Justicia, que tiene también un área de asesoría jurídica a víctimas, hay
hay un grave problema respecto a este delito porque hay, digamos, normativa y reglamentos contradictorios sobre si estas otras entidades podrían asesorar o no a las víctimas, y además hemos encontrado que muchas veces los mismos operadores de justicia no tienen conocimiento sobre la naturaleza de este delito como un delito de acción privada, y eso muchas veces ocasionaba que guíen de manera incorrecta a las personas que querían denunciar, ¿no? Que querían buscar justicia respecto a la comisión de este delito, ¿no? En consecuencia hemos encontrado precisamente esta falta de capacitación generalizada, que sí, se combina con otros factores, por supuesto, la presencia del sistema patriarcal a lo largo del sistema de justicia, que dificultan el alcance de lo que nosotros hemos conceptualizado desde este proyecto como justicia de género, ¿no? Quería compartirles también que nosotros, como parte de este proyecto, hemos realizado acompañamiento a 5 personas, ¿no? En 6 casos, porque una de ellas sufrió dos tipos distintos de agresión. Y la metodología, la forma en la que nos acercamos, precisamente fue la de buscar un acompañamiento integral, ¿no? Por eso digamos, la óptica del proyecto fue siempre realizar no solamente un acompañamiento legal, sino que esto estuviera, valga la redundancia, acompañado también de un acompañamiento social, un acompañamiento psicosocial y un acompañamiento tecnológico, ¿no? Por ejemplo, tecnológico para evitar para prevenir de que las víctimas vuelvan a estar expuestas a situaciones de riesgo que podrían devenir en revictimización y en nuevas o distintas agresiones, ¿no? En estos casos hemos tenido también hallazgos importantes y graves respecto al sistema de justicia, que consideramos que no está respondiendo a la altura de las circunstancias en lo que se requiere, ¿no? Para poder sancionar correctamente la comisión de estos delitos. Hemos encontrado, por ejemplo, que hay casos en los que los hechos, aunque datan de 2018, a la fecha todavía no se tiene un pronunciamiento del sistema de justicia, ¿no? Lo cual también evidencia un grave problema de dilación indebida, ¿no? De carga procesal también en lo que respecta al sistema de justicia en el aspecto penal, que digamos fue una de las principales ramas, aunque no la única, en la que nos acercamos al problema, ¿no? También optamos en cierto momento, en uno de los casos, por acompañar también por la ruta universitaria, porque precisamente se había dado el caso en un contexto universitario, ¿no? Otra cosa que encontramos también, finalmente, cuando hicimos una evaluación precisamente de la forma en la que se estaban desarrollando, teniendo lugar estos casos de cara a los estándares interamericanos en la materia, encontramos que de estos 6 casos, en ninguno de ellos el Estado peruano estaba cumpliendo con los estándares de resolver el caso con enfoque de género, de realizar de manera inmediata un examen pericial con personal capacitado, de no revictimización, de acceso a la justicia, ¿no? Entonces es bastante grave los hallazgos hasta el momento, porque dan muestra de que no se está procediendo con arreglo a los estándares interamericanos que tenemos en la materia, ¿no? Si bien puede ser que no sean específicos sobre casos de violencia digital, sí tenemos que, como ya se sabe, las cuestiones que suceden en el plano digital no están alejadas de los estándares que ya tenemos para acceso a la justicia en general, ¿no? Ni mucho menos de estándares contra la violencia de género, ¿no? Entonces vemos con mucha preocupación que, a pesar de que esta legislación ya va a tener 5 años, no podemos decir que hayamos encontrado un caso en el que a lo largo del caso, y no únicamente en el pronunciamiento final en sede judicial, se haya cumplido con respetar los estándares interamericanos en la materia, ¿no? Muchísimas gracias. And the next video from CEGIL is a regional organization in LATAM to, wait a moment. Buenas tardes.
Share video. Nice. Buenos días, buenas noches a todos, todas y todes. Mi nombre es María Ángeles Misuraca. Soy codirectora para el programa de Brasil y Cono Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer en nombre de la organización por la posibilidad de participar en este evento tan importante. Y para quienes nos conocen, CEGIL es una organización no gubernamental regional con más de 30 años de experiencia en el uso del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Trabajamos con especial énfasis en el litigio estratégico, trabajamos en acciones de incidencias, comunicacionales, generamos evidencias a través de investigaciones. Bueno, en estos breves minutos que tengo, quisiera compartir con ustedes parte del trabajo que realizamos, relacionado a temas de violencia o acoso digital. Quería comentarles 3 casos, más que 3 casos serían un procedimiento que está ante la Comisión Interamericana y 2 pedidos de medidas cautelares. El primer caso que les quería comentar es sobre el caso Belén Whittinglow, que es un caso que presentamos una petición junto con TEDIC y sus abogados, TEDIC, nuestros colegas que se encuentran también en este panel. Belén es una joven paraguaya que en su momento estudiaba Derecho en su país y denunció haber sido víctima de violencia y acoso sexual digital a través de mensaje de texto, precisamente de WhatsApp, que le enviaba uno de sus profesores de la facultad. Esta persona, además de ser profesor de la facultad, era miembro integrante del Consejo de la Magistratura y jurado en enjuiciamientos de Paraguay, es decir, que era perteneciente a un órgano que tenía competencias fundamentales para el nombramiento y remoción de los operadores judiciales. Es decir, que era una persona que se encontraba en una situación de poder y con una amplia asimetría en relación con Belén, que era una alumna de la universidad. Belén recurrió a los canales que debía recurrir y confió, pero sus denuncias no fueron atendidas. Ella denunció estos hechos que sufrió en la universidad en que estudiaba y no tuvieron acogida. También realizó la pertinente denuncia penal. Su denuncia penal fue desestimada por el fiscal, quien, sin ningún tipo de mirada de género y desconociendo la voluntad de Belén, que claramente no quería recibir estos mensajes, calificó estos hechos como fueron de acoso sexual. Él los calificó como hechos de galanteo y cortejo. Además de esta calificación que no tiene ningún tipo de mirada, desestimó la denuncia sin siquiera haber realizado las pericias sobre los celulares de Belén y el acusado, algo totalmente básico, y fue un pedido que fue realizado por la víctima y sus abogados. Es decir, no se realizó la prueba más evidente e importante, que era la que era peritar los teléfonos. Y Belén, además de esto, no solo tuvo que atravesar esto, que su denuncia de acoso sexual no fue investigada, sino que fue denunciada. Ella fue denunciada y sometida a procesos judiciales como una represalia por su denuncia. Esta represalia no es solo para Belén, sino además de ser un castigo contra ella, esto infunde miedo y desalienta a que las mujeres hagan denuncias sobre acoso y violencia sexual. Belén, en uno de los procesos judiciales, en el civil, fue demandada por $450.000 por concepto de daños y prejuicios. Después fue denunciada penalmente por supuesta falsificación de calificaciones de exámenes de la universidad que ella no había rendido. Y bueno, por esta causa penal, Belén fue declarada en rebeldía por diferentes presentaciones de recusaciones y planteamientos que hizo su defensa ejerciendo la misma, ¿no? Pero el tribunal consideró que eran con fines dilatorios. Así que también se le impidió a la defensa seguir participando en el proceso penal, y Belén tuvo que irse del país por la situación de riesgo que estaba viviendo. Está en el exilio. Y a raíz de este proceso penal, los abogados de Belén presentaron en 2019 una acción de inconstitucionalidad en contra de esa decisión de rebeldía, 2019. Considerando todas estas situaciones irregulares, es que TEDIC y CEGIL y los abogados presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado paraguayo por falta de acceso a la justicia, por discriminación y falta de independencia judicial. Esa petición fue notificada al Estado paraguayo en un tiempo
muy, muy razonable, bastante más rápido de lo que lo suele hacer la CID. Y en abril de este año, 4 años después de presentada la acción de inconstitucionalidad contra la decisión que declaró rebelde de manera irregular, y después de 2 años de presentada la petición ante la CID, es que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay reconoció que la decisión por la que se declaraba en rebeldía Belén no se ajustaba a la ley y era inconstitucional. Reconoció las violaciones también del derecho a la defensa y a la doble instancia, que es lo que se había alegado. Y si bien quedan muchas cuestiones pendientes, persisten, continúan las violaciones de sus derechos, de los de Belén, y que se llevan por las causas que se llevan en su contra. Belén está lejos de su familia. Es la primera vez que el Estado paraguayo reconoce algunas de las violaciones que han venido siendo argumentadas por Belén y sus abogados en el proceso interno. Nosotros podemos considerar que también, desde el punto de vista internacional, es relevante destacar que este caso podría convertirse en el primero en el cual un organismo del sistema interamericano se pronuncia sobre violencia de género en línea. Y esto podría generar estándares de protección de derechos humanos. Bueno, brevemente y por razones de tiempo les quiero mencionar 2 solicitudes de medidas cautelares más que se presentaron ante la CID. Unas medidas cautelares otorgadas para el fiscal Pérez Gómez y su familia contra el Estado de Perú. El fiscal sufría doxing, es decir, que estas acciones que consisten en investigar y difundir información privada y personal de una persona, como su dirección y diferentes cuestiones a través de las redes sociales, con el objetivo de dañar su trayectoria personal, profesional, pública, extorsionarlo y demás. En este caso, en el caso del fiscal se realizó una campaña de estigmatización, se divulgó información personal como su domicilio y todo ello con fines intimidatorios o extorsivos, porque él estaba llevando ciertas investigaciones dentro del Estado. SEGIL y 2 organizaciones más presentamos medidas cautelares a favor del fiscal. La CID las otorgó para él y su núcleo familiar, considerando la gravedad y urgencia del daño que podía ocasionarse y la situación política institucional de Perú. Para adoptar estas medidas tuvo en cuenta esto, la lucha contra la corrupción, en el marco del proceso electoral, había acoso y estigmatización de figuras públicas, que el señor Pérez había sufrido amenazas desde 2017, y esta campaña que había contra él de estigmatización y divulgación de información personal con fines intimidatorios y extorsivos. Y por último, quisiera mencionar rápidamente la solicitud de medidas cautelares contra El Salvador a favor de Berta María de León Gutiérrez, que es una abogada defensora de derechos humanos y derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, y en cierto momento la señora de León decidió hacer públicos sus posicionamientos y críticas al gobierno, y en ese momento fue que comenzó a recibir ataques en redes sociales de personas afines al gobierno, incluso de altas autoridades estatales del Poder Ejecutivo. Había mensajes y tweets con usos de hashtag en su contra, con contenido misógino. Gran parte de los mensajes aludían a temas sexuales, a su vida privada, a enfermedades mentales, y algunos de esos mensajes eran reproducidos por autoridades. Había recibido amenazas y mensajes que incitaban a ejercer violencia sexual contra ella, reproducción de fotografías sin su consentimiento, diferentes maneras de acoso. Ahí fundamentamos que la situación de animosidad creada en línea en contra de la defensora era ciberacoso y que esa situación la ponía en riesgo. La comisión analizó los 3 requisitos necesarios para otorgar una medida cautelar, que son los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad de un daño, y fue que consideró atinado otorgar las medidas. Señaló al Estado salvadoreño que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora de León de Gutiérrez, y que tenía que, a la luz de la perspectiva de género, se le debía garantizar que podía seguir desempeñando sus labores como defensora de derechos humanos sin que sea objeto de amenazas, intimidación, hostigamientos y demás. Y eso es lo principal, pero nos parece muy importante
estos casos para tenerlos en cuenta. Es importante destacar que este tipo de violencia y acoso digital deben ser visibilizados como violencia y peligros reales, ya que generan una grave consecuencia en las personas que lo sufren. Los poderes judiciales locales deben tomar las acciones correspondientes, atenderlos, no subestimarlos, no subestimar este tipo de violencia y adaptarse a los nuevos tiempos usando las herramientas tecnológicas disponibles y atender estos temas de una manera transversal, teniendo en cuenta los estándares en materia de género. Les agradezco muchísimo la atención y les mando saludos y gracias desde el Cono Sur. Ok. Lía, hablamos con Lía de Pandetec. Adelante, Lía. How many English speakers here? I don't know. If I need to speak in English, I can speak in English. Well, my name is Lia Hernandez. I am a member of the advisory board of IPANDETEC. IPANDETEC is a digital rights organization based in Panama City, but working digital rights advocacy research in Central America and Dominican Republic. I'm going to talk about our experience on strategic litigation and cases of online gender violence base in Panama, especially. We have presented 2 cases in Panama in the framework of our project Seguras en Línea. Seguras en Línea is a gender perspective project in our in the second part of the project. We started like a special phase of initial legal advising in Central America. We are helping 2 persons in Panama, 2 people in Panama, to present it to the public minister like a claim because they have been victim of online harassment. The third case is about like an influencer. This is a very famous influencer in Panama that she was victim of online harassment for like the girl from the diverse community. So we presented in the public minister of Panama a claim because she was being victim of online gender violence, but the public minister of Panama said that that is not online gender violence because the gender violence is only when a guy, so a man, is attacking a girl, or when a girl is attacking a man. In the case of the people from the diversity community, doesn't exist that case. So we started a new claim against their like a crime against their privacy, their intimacy, and their honor. And the prosecutor accepted this claim. But the problem is that the public administration and the administration of justice in Panama, as most of our countries in Central America, they are not very efficient. They don't know about this topic. They don't know about digital rights. They don't know about gender perspectives. So it was very difficult for us. We were trying to push the case, presenting proof, going to the private psychologist to analyze her, that she was being victim of online gender-based violence. She had anxiety, and all these documents, we presented this document to the prosecutor, and he said that in their opinion, wasn't seized like a proper case of privacy, intimacy, or a crime against her honor. So they filed the case, and now we are trying to reopen the case because we think that the only way to generate like precedents in our countries is still struggling against the system,
And unfortunately, we don't have like a proper legislation about informatic crimes, informatic law. Panama is the second country in Central America and in Latin America that signed the Budapest Convention, but our regulation have been upgraded since 2013, so we have 3 years trying to upgrade the informatic crimes regulation in the country. So it's the problem because it's not just the problem for the victims, it's also a problem for the public minister, it's also a problem for the judicial employees because they don't have the resources to follow the crimes. That is their main function as a public and justice employees. So we still continue working in this kind of process in the countries, and we have another case. The case is with another organization in Panama, and it's a case of a girl that she was victim of online harassment, the part of her former partner, and her former partner was blackmailing her to publish or posting their pictures on social media. Actually, he sent her pictures in a WhatsApp and Telegram group, and we still with this process, we are helping her with some funds from our project to support the case, and I hope that in the next months or maybe in the next year we can see one of you in some of these kind of event and tell you that we have won the case. But sometimes it's very difficult for the civil society organization and also for the victims, because if we don't have the legal resources, if we don't have like very strong law or like a legal and regulation framework, updating legal regulation is very difficult. So for that reason, we request to the authorities, we request to the congresswomen and congressmen in our country that it's very necessary to upgrade our digital, legal, and regulatory framework, because now this influencer and this girl was victim of online harassment, but maybe tomorrow your sister, your daughter, your mother, or your friend could be the next victim. So thank you so much. And if you have any question, I will be here till the end of the session. Okay, thank you. Well, let's move on comments. Any comments here? Anyone? Well, right. Hi, everyone. My name is Dilmar Villena. I am from Hiperderecho, a digital rights organization based on Peru. Everything that has been talked here brought me into mind that in countries in the global south, mainly in Latin America region, what do we have is a lack of knowledge on how technology works, and also a lack of knowledge on gender violence approach when authorities like judges or attorneys take these cases. So what I can think of our project that Lucia spoke before is there is not only needed legislative reform about having these types of crimes and digital spheres into our penal codes or our penal or criminal codes or in our legislations, but also is needed to have judges and attorneys and lawyers with the knowledge, with that strong knowledge on how technology works, and also able to apply a gender-based perspective or on justice. So maybe I would like to ask Leah here, what else will be desired, or maybe in our panel, what else will be desired here beyond legislative modifications on our criminal codes in order to have real justice in our regions when we talk about digital violence, gender-based digital violence? Anyone?
you. Hola, buenas tardes. Soy Damar de Indonesia. I can speak Spanish much, but learning from what happened in Indonesia, we have a lot of online gender-based violence cases during the COVID-19, and many of the victims actually not so much into the litigation process, but they're asking more on the take down the content from the platforms. So I'm going to ask the experience from Latin America. Is there any effort to the doing this conversation or process with the platform to take down the content, because that's the hardest part. Other thing than that, in Indonesia, we are so lucky because we are already past the anti-sexual violence last year, because the existing regulatory frameworks before didn't accommodate the victims of gender-based violence, but lucky that we already have the law now. But I'm agree with Dean. The law itself didn't solve the problems because judges, police, and prosecutors, they didn't have the gender perspective, so they didn't understand that they can use this anti-sexual violence to accommodate the needs from the victims. So that's learning from Indonesia, and I hope probably you can answer the first questions regarding the responsibility from the platform. Thank you. Well, thank you. At least in the case of Peru, we have a partnership with Meta that when we speak these images that can go through these all Meta platforms, we can send and have a takedown from this kind of, when we have or we take into account that some kind of these images are on its platform. But it's a very big problem when we talk about internet, because once the image or I don't know, the video is there, taking absolutely it down is almost, I don't know, we will say impossible, because it can be anywhere in any website. So it's important, I think, to have these connections with platform and other websites that are that comply with some regulations. But I think it's a very, very big gap with some organizations here that we can directly speak with another platforms to take down this type of content. I'm thinking about, I don't know, content or material, explicit material that can be uploaded to OnlyFans or other similar web pages. But it's a very big task and we have here. Well, in the case of Panama, or mainly in the case of Central America, this is one of our main concerns, because we have a very close relationship with the platform representative for the region from Central America, actually from Facebook, Meta and Twitter. They are based in Mexico City, but we have contact offline. But the problem is that their time to response of our requests are not the same of their time of response of the European Union or United States. So, for example, in the Data Protection Agency in Spain, they have a special project that the Data Protection Agency is in communication with Meta for asking them to take down information from the social media. But we don't have that kind of project with our data protection authorities in Latin America. So maybe it's a good opportunity to copy, to replicate the best practice of other countries in the world. But it's also a case about our regulation, because we don't have very strong regulation like in the European Union. You know, we don't have the GDPR. Most of the countries in Latin America, well, at least in Central America, they don't have a data protection law. So they try to, but they are not working the proper work in our region, because they don't have like a regulation that they enforce them to act immediately. So let's see if the things change in the next
years, but I think that it's very important that the Meta or Twitter or the digital platform, they shouldn't make a difference between our regions and other regions in the world. Probably it's the same in Indonesia, I don't know. So my main recommendation is still in contact with the social media. If you have like a friend or a partner in the social media companies and the big tech companies, have a contact with them. Actually, we have one that we all the time send him to his Instagram, like a screenshot of the post or publication, a tweet to him. But unfortunately, he was victim of the layoff in the last March. So we don't have this contact anymore in Meta. And that's it. Hi, I'm sort of like ish part of this panel as well in a way. I'm also part of TEDIC with my colleague Mari Carmen. And I think that just to add on the reflections of the panel, I think that at the end we need to push to move forward and not have this model that relies on intermediaries to make sure that content is taken down in issues where a victim is asking for help on cases on online gender-based violence. Because in the example of the trusted partners, that is like this model that Meta has been using for the past years, you're very limited in the type of actor that you can help, right? So the problem is much more bigger than just human rights defenders or perhaps journalists who are suffering online gender-based violence at different levels. And like the example that Leah is also mentioning, although I must say that it's probably good to have this model where a data protection agency has a direct link with Meta, the problem of online gender-based violence goes beyond data protection in general and use of non-consensual image dissemination. So I think that we, or as part of the discussions of how to tackle this issue and how to give more redress and access to justice to victims outside of the judicial system in cases where it's easier to appeal to the platform, is the platform that should be more swiftly and have more accessible community standards that allow for this kind of reporting and act swiftly in taking down the content in an at-scale way, at least. So yeah, that's it from me. I think you can use the mic there. Hi, hello. I am Carla. I'm from APC. I live in Mexico, so I can relate to the issue. First of all, thank you very much for all the amazing work that you do in the different organizations. It's very admirable to have people like you fighting for these issues, because I know it can be very frustrating and even, yes, very difficult at some point, right? Because you get to work with the victims and hear their stories and also deal with psychology issues and how the victims approach. I have two questions. My first question is if there's any place where you have been documenting the litigation cases that you are following, if we can access them, how can we take a look at this information, how can we use it for cases in other countries, if there is a repository, where can we find it, and if not, how can we create it? This is my first question. And my second question is, in the different countries where you are at, how has it been working with the national governments and the ministries? How feasible do you see to have data protection commissions or regulators, or like how is the situation generally in each of your countries? Because I'm not that familiar, so I would love to know more about that. And what do you think can be done to have these type of institutions? And a third question that I just came up to my head, sorry, is what has worked? Because we have been hearing of the complications and the context, but what do you think has really worked, even though if they are like small things that have worked? But do you have any like type of things that have worked and that you use in your everyday practices that you could share with us? So these are my three questions. Thank you.
Thank you very much. In the case of Peru, I will start for the third question. What we think that work in our strategic litigation is that we had a team, a legal team that was all the time behind our legal cases. We had Elizabeth, that was the lawyer that has those cases, was behind the prosecutors, was calling, mailing all the time. Only because of that, our cases could get moved forward. Because without this, I would think with all present or our presence in that case, the case we couldn't move forward. So what I think that it worked is have a team or maybe people that are behind that cases. That also is very sad because most of the people that suffers online based gender violence doesn't have this the money to hire a lawyer and have this lawyer behind that cases looking for justice. So what happened in our case is that I think that we don't have like a repository on these decisions, on all these materials we have, and I think that it could work for us to share our resources and to share all the ruling cases we had. In Hiperderecho, we had a groundbreaking judicial decision in a case, and it will be very, very helpful to share it with us, to share with everybody that case. So right now, all our decisions, our cases are in our webpage, hiperderecho.org. So yeah, that's it. And the second question was about, well, I don't remember. The relation with data protection authorities. In the case of gender violence, we didn't use like or contact data protection authorities. So we have some kind of relation, but for other issues. I think in our case, we haven't tried to get to data protection authorities to seek justice for these cases, but it's also we can explore that scenario to use data protection authority. And I think that we could have our legislation could make a legal framework in order to protect victims. But in our case, we hadn't explored it. Okay, in our case in Panama, I invite all of you to visit our website, segurasenlinea.ca, CA for Central America. And this is the first web page with a lot of info about online gender-based violence in Central America and Dominican Republic. We have some like a blog section. We also have like info about if you are victim of online gender violence, right? You can go there to the public minister, to the woman minister, to the whatever you want. And also, we have more info about the cases there, but it's anonymous because we are not reflecting the information, the personal information about the victims in this website. The second question, the question about the relation with the prosecutor, we, with this project, we have established some relation with the prosecutor, mainly in Costa Rica and Panama, also Guatemala. Actually, we organized a Twitter space, well, X space, not Twitter space anymore, with the prosecutor of Panama and Costa Rica about these topics. They are very aware that this is an important information that is useful also for them as well, not just for the victim or for the population. So we have a very close relationship with them. And about the data protection authorities, in Central America, we only have 2 data protection authorities, in Panama and Costa Rica. We also have a very close relation with them. We meet them in some events around the world, especially in data protection events. And the Data Protection Authority in Panama, they recently launched like a 2 like data protection good
guidelines for the use of information in case of online gender-based. So it's very important this kind of materials, because this is a information material funded by the Inter-American Development Bank and was made by the Costa Rican consultant. And she reflects all the info about how in the cases of online gender violence, the authorities in Panama should use the information, the personal information. So I think that is good, very material. You also can find these guidelines in anti.gov.pa. This is the website of the Data Protection Authority in Panama. I think that, because your question also was referring to like a centralized place where all regional or national strategic litigations were centralized. I'm not sure if that exists. We have, regarding the Belén case that the Sehil colleague was mentioning that TEDIC is also a part of, we have the La Violencia Digital es Real website, where you can find information on that strategic litigation. It's in English and in Spanish, so you can sort of like access the information not only of how the case started, but also how it has evolved through time, both nationally and internationally. So it's a good resource to have in mind. And then also as part of the Web Foundation has this network called the Women's Rights Online Network, and we're currently, we launched last year this Tech Policy Design Lab resource where there's a lot of information of online gender-based violence across the world and across all different continents. So that's a good resource to check as well. I don't have the URL in my head, but you put Tech Policy Design Lab and Web Foundation and you'll find it. And we are currently working in defining common ontologies around online gender-based violence. So that's something that is also going to be accessible in that website, and it's something that you can use. Yeah. So, and actually, I have actually a quick announcement of that. We're currently planning a workshop across the world to engage with people who are involved in some way with working on online gender-based violence. So if you're interested, please leave me your contacts, and then I can put you in a database where I can then do a follow-up and include you in those workshops, and then collectively work in what that definition could potentially look like. So yeah, that's it. Hi, I'm Luis Fernando Castro. I'm from Brazil, and I'm a lawyer and a professor and former board member of CGI BR. I'm not specialized in criminal law, but I would like to say a word about civil law. We have the Marco Civil of Internet in Brazil, and this law, it says that primarily the internet service providers are not responsible for the contents that people upload, like porn revenge or something like we heard in this session. But when it treats about sexual privacy and infants' images, internet providers are obliged to shut down, take down the content since they are notified. Otherwise, they will be co-responsibilized as joint responsible for indemnification. And I can tell you that that solution helps a lot, because the providers don't want to spend money to indemnify victims. Sometimes it's more useful to have this kind of solution than to have a very complex and difficult penal and criminal procedure. Thank you. I want to say something about your intervention. Actually, we are participating Hiperderecho as well in the Cybercrime Convention discussion in the UN. And one of the point of the convention, the new UN Convention about Cybercrime, is that the delegates from all the countries over the world, that they took more time to discuss what's the
topic about the child and the woman protections online, because was like a bit of difference between the countries from the Middle East, respect the countries from Latin America, and some countries like, for example, Russia, Venezuela, Nicaragua. They were discussing how they can protect the childhood in this convention, because there are a lot of cases in our countries, but we don't have proper regulation to protect them. So thanks for your participation in our panel. Last question. Anyone? Okay, we're finished. Thank you very much, Dilmar, Leah, Edu, and all, for understanding Spanish too. Okay, thank you. Thank you very much for being here.